लास्ट लेक्चर मध्ये आपण डिस्कस केलं होतं अबाउट प्रोसेसेस, टाइप ऑफ प्रोसेसेस. त्याच्यामध्ये आपण टोटल 6 टाइपच्या प्रोसेस बघितल्या होत्या, राईट? आयसोथर्मल, देन आयसोबारिक, आयसोकोरिक, एडियाबॅटिक, रिव्हर्सिबल and irreversible. So we have studied in total 6 processes. आता यांचा यूज आपण नंतर करूया जेव्हा थोडा लॉ वगैरे स्टडी करू. नाउ वी विल स्टार्ट विथ द कन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तर इथून आपली स्टार्ट होणार आहे बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ओके, तर बघा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपण बघितला तर तो बेसिकली काय सांगतो हे तुम्ही ऑलरेडी स्टडी केलेलं असणार आहे. म्हणजे स्टेटमेंट, जस्ट स्टेटमेंट जे आहे ना ते तुम्हाला याच्या आधी आले फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तर ते स्टेटमेंट काय सांगतं? स्टेटमेंट स्टेट्स दॅट एनर्जी कॅन नायदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. एनर्जी जी आहे ना आपण काही क्रिएट नाही करू शकत आहे किंवा डिस्ट्रॉय पण नाही करू शकत. इट कॅन बी कन्व्हर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, जे की एका फॉर्म मधून आपण दुसऱ्या फॉर्म मध्ये कन्व्हर्ट करू शकतो. अँड त्याचं डिफरंट स्टेटमेंट असंही बनतं की जी काही युनिव्हर्सची एनर्जी आहे बघा, सिस्टीम प्लस सराउंडिंग असं युनिव्हर्स आहे आपलं, युनिव्हर्सची एनर्जी आहे ना ती कॉन्स्टंट असणार आहे. म्हणजे समजा सिस्टीमची एनर्जी, बेसिकली मुद्दा काय त्यांचा की सिस्टीमची एनर्जी समजा इन्क्रीज होती, सिस्टीमची एनर्जी इन्क्रीज होती तर सराउंडिंगची एनर्जी काय होणार आहे? डिक्रीज होणार आहे. अँड वाईस वर्सा, सिस्टीमची एनर्जी समजा डिक्रीज झाली तर सेम अमाउंट मध्ये सराउंडिंगची एनर्जी इन्क्रीज होईल, विच विल रिझल्ट इन युनिव्हर्स एनर्जी टू बी कॉन्स्टंट. युनिव्हर्सची एनर्जी सेमच राहणार आहे. सो दोज आर द स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू युअर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. आणि मॅथमॅटिकली जर बघितलं आपण, मॅथमॅटिकल इक्वेशन बघितलं तर that equation is delta U is equal to Q plus W. delta U is equal to Q plus W. आता बाबा काय आहे हे सगळं? डेल्टा यू काय, क्यू काय, डब्ल्यू काय आहे तर आपण वन बाय वन स्टडी करूया. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट डब्ल्यू, देन क्यू अँड देन यू. एक 3 टर्म डिस्कस करू अँड देन अगेन वी विल सी आवर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ठीक आहे, तर चला आपण स्टार्ट करूया विथ द फर्स्ट पॉइंट विच इज कन्सेप्ट ऑफ वर्क. We will discuss about concept of work. बघा, वर्क ची डेफिनेशन काय आहे? तर वर्क इज डिफाइंड एज द एनर्जी बाय विच बॉडी इज डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टन्स विथ एन ऍप्लिकेशन ऑफ फोर्स. जेव्हा एखाद्या बॉडीवर आपण फोर्स अप्लाय करतो ना, काहीतरी एक सर्टन फोर्स अप्लाय केला की एक बॉडीची सर्टन डिस्प्लेसमेंट होते, डिस्प्लेस होते, जागेवरून मूव्ह होते बाय सर्टन डिस्टन्स, लेट्स से एल. तर आपण आपल्या साईडने फोर्स अप्लाय केलाय, त्याच्यातून काय झालं तर सिस्टीम जी आहे सिस्टीम ती तिच्या जागेपासून मूव्ह झाली. सो जी काही टोटल एनर्जी कंझ्युम झाली आहे that can be said to be force applied for that distance. Force applied for that distance. Work is defined as energy by which body is displaced through a distance d with an application of force. बघा, आपण एक सर्टन फोर्स, एक बॉडी आहे माझ्याकडे, मुव्हेबल बॉडी आहे आणि मी तिच्यावर लेट्स से फोर्स अप्लाय करतोय. I am applying force along this path. Along this path, if I am applying some force, okay, force me समजा अप्लाय करतोय, इकडून मी फोर्स अप्लाय करणार, राईट? तर हा जो काही फोर्स मी अप्लाय करेन हा जो काही
फोर्स अप्लाय करेल तो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स आपली बॉडी काय होईल, बॉडी मूव्ह होईल. ठीक आहे. सो लेट्स से फ्रॉम दिस पोझिशन, इनिशियल पोझिशन ए, बॉडी काय होते, बॉडी ट्रॅव्हल करते बिकॉज ऑफ दिस फोर्स. बॉडी इज मुव्हिंग, सी बॉडी इज मुव्हिंग टू पोझिशन बी. लेट्स से बॉडी इथपर्यंत मूव्ह झाली पोझिशन बी. सो इथे जो काही टोटल फोर्स अप्लाय झालाय दॅट विल स्टँड फॉर एफ. हा जो काही टोटल फोर्स अप्लाय केलाय आपण फोर्स, आणि हा जे काही टोटल डिस्टन्स मूव्ह झाले, टोटल डिस्टन्स जे काही चेंज झाले. सो इफ वी टेक प्रोडक्ट ऑफ दिस फोर्स अप्लाय फॉर दॅट डिस्टन्स, देन एफ इंटू डी, दिस विल गिव्ह अस द अमाउंट ऑफ वर्क डन. हे काय सांगणार आहे, हे सांगणार आहे आपल्याला अमाउंट ऑफ वर्क डन. ओके, अमाउंट ऑफ वर्क डन. नाउ फोर्स जो आहे ना रे, फोर्स स्टँड्स फॉर युअर प्रेशर इनटू एरिया. और बेसिकली आपण प्रेशरची डेफिनेशन बघितली बघा. प्रेशर जे असतं ना, प्रेशर स्टँड्स फॉर force applied per unit area. Force applied per unit area, that is F by A. Okay, F by A. So if we substitute this value, work काय सांगितलं आपण, वर्क सांगितलं F into distance, right? Now if we multiply, substitute for force, force साठी इक्वेशन काय बनेल बघा. फोर्स काय बनणार, फोर्स विल बी the pressure into area, right? Pressure into area. So if I substitute this pressure into area into distance, तर बघा एरिया आणि डिस्टन्सचं जर मी मल्टिप्लिकेशन केलं, एरिया आहे तो सर्टन डिस्टन्सला मूव्ह झालाय, ते जर मी मल्टिप्लिकेशन केलं तर मला काय मिळणार आहे, मला व्हॉल्यूम मिळणार आहे. व्हॉल्यूम मिळणार आहे. बघा तुम्हाला सिम्पली सांगतो व्हॉल्यूम कसं मिळणार. हे बघा, आय क्यूब काढला मी. ठीक आहे, आय क्यूब हा एक बॉक्स काढला मी, एरिया. ठीक आहे, हा काय देणार आहे मला, एरिया देतोय. राईट, दिस इज गिव्हिंग अस एरिया. आता मी काय करतो, हा जो बॉक्स आहे ना, हा बॉक्स मी डिस्प्लेस करतो टू दिस पोझिशन. हा बॉक्स काय केला मी, डिस्प्लेस केला न्यू पोझिशन. आता हा जेव्हा मूव्ह करणार आहे, हा जेव्हा मूव्ह करतोय तेव्हा किती डिस्टन्स मूव्ह करतोय, हा डिस्टन्स मूव्ह करतोय मी या पॉईंट पासून या पॉईंट पर्यंत. ही झाली माझी मुवमेंट, एवढी मुवमेंट केली. अरे बघा ना रे, आता हे जर मी बघितलं 40 पॉईंट कलेक्ट केले तर हा काय बनतो, क्यूब बनतो. राईट. आता इनिशियली आपण एरिया कसा फाइंड करतो, एरिया फाइंड करणार बाबा ए इंटू लेट्स से बी, दिस विल गिव्ह अस एरिया. आता ह्याला ही जर व्हॅल्यू मल्टिप्लाय केली सी, तर इथून काय आलं, ए इंटू बी हा होता माझा एरिया. याला इंटू सी केलं विच इज माय डिस्टन्स, ए बी सी केलं तर हे काय बनणार आहे, ए बी सी विल स्टँड फॉर युअर व्हॉल्यूम. सो बेसिकली एरिया इंटू डिस्टन्स केलं तर इथून काय मिळतं मला, इथून मिळतं मला व्हॉल्यूम. So W काय बनतो, W becomes pressure into volume, and that is basically the pressure volume work. त्याला म्हणतो आपण pressure volume work. This is your pressure volume work. Okay, जे की आपण याच्या पुढे स्टडी करणार आहे. Why we are studying instead of F and D, we are studying pressure volume work because we are going to deal with chemical compounds ज्याच्यामध्ये मेनली गॅसेसची जरा डील करू आपण. ठीक आहे, सो एखादी रिएक्शन होते, लेट्स इमॅजिन एखादी रिएक्शन होती एका कंटेनर मध्ये. लेट्स से वी हॅव बीकर, बीकर मध्ये आपण एखादी रिएक्शन करतोय. ओके, आणि ह्याच्यावरती मी एक पिस्टन ठेवलाय, रिएक्शन होतीये आणि ह्याच्यावरती एक पिस्टन ठेवलाय. ओके, आता ही रिएक्शन बघा कशी होती. ही रिएक्शन लेट्स से इथे आहे, रिएक्शन कुठे, इथे. तसं पिस्टन कुठे असेल, इनिशियली पिस्टन पण तिथे असेल ना. पिस्टन आहे थोडा मला मोठा काढावा लागेल याच्यापेक्षा.
बघा इनिशियली समवेअर तो पिस्टन फ्री मुव्हिंग आहे, फ्री मुव्हिंग पिस्टनला आपण काही करत नाही, तो फ्री मुव्हिंग आहे, तो त्याचा मूव्ह होतो. तर हा जनरली कुठे स्टँड करेल, इथे स्टँड करेल. ओके, हे जे ब्ल्यू कलरचं आहे ते सगळं लिक्विड आहे. आता विथ टाइम आपली रिएक्शन झाली. रिएक्शन से फॉर एक्झाम्पल मी टेक्स्टबुक मध्येच रिएक्शन घेतो. रिएक्शन काय आहे माझी? रिएक्शन आहे लेट्स से H2O2 which is in liquid form or aqueous form. So H2O2 gives H2O which is also liquid, but with that we are getting oxygen O2 which is gas. Okay, so initially there was no gas. Reactant side ला gas नव्हता, but आता product side ला जसे जातोय आपण तसं काय बनतंय तर there is a gas formation, right? Gas formation. So आता जशी रिएक्शन प्रोसीड होईल बघा रे, जशी रिएक्शन प्रोसीड होईल इनिशियली since there is no gas, हा जो पिस्टन आहे पिस्टन हा जस्ट टचिंग असेल. ठीक आहे, पिस्टन काय असणार आहे? जस्ट टचिंग असेल. दिस विल बी युअर इनिशियल कंडिशन. बट as soon as आपली सिस्टीम मध्ये काय होणार आहे? गॅस बनू लागेल. ठीक आहे, त्या सिस्टीम मध्ये काय होईल? गॅस बनू लागेल. ते काय होणार आहे बघा. मी एक इनिशियल कंडिशन ड्रॉ करतोय की जेव्हा देर इज नो गॅस. बट ऍज रिएक्शन विल प्रोसीड हा पिस्टन काय होईल रे? सिन्स गॅस आहे, गॅस तर व्हॉल्यूम ऑक्युपाय करणार आहे. गॅस काय करणार आहे? गॅस इज गोइंग टू ऑक्युपाय सम व्हॉल्यूम. तो जो गॅस आहे ना हा काय करेल? हा पिस्टनला हा असा अपवर्ड पुश देईल. गॅस काय करेल? या पिस्टनला अपवर्ड पुश देईल. And because of this upward push, upward push का मिळतोय? Because there is a gas formation. इथे काय होतंय? तर गॅस फॉर्मेशन होते. Now because of this gas formation आपला पिस्टन काय होणार आहे? पिस्टन हा वर जाणार आहे. ठीक आहे, पिस्टन हा वर जाईल. से ही कंटिन्यू राहिली प्रोसेस, तो फायनली वी विल हॅव सिच्युएशन की जिथे H2O आहे in liquid form and there is O2 in gaseous form. Now if you balance this reaction, when we reaction balance केली तर I will get reaction as 2H2O gives 2H2O gas liquid plus O2. ठीक आहे, तर जर लिक्विड बघितलं तर लिक्विडचं व्हॉल्यूम ऑलमोस्ट सेम असेल. बघा H2O2 आणि H2O चा व्हॉल्यूम ऑलमोस्ट सेमच असणार आहे. जेवढा H2O2 आहे तेवढाच H2O बनणार आहे. ओके, सो ते तर सेम असणार आहे. बट आता देर इज गॅस फॉर्मेशन जो इनिशियली काहीच नव्हता. सो फायनली वी विल हॅव सम अमाउंट ऑफ गॅस, राईट? सो इथे काय असणार आहे? इथे काय असणार आहे? इथे आपल्याकडे गॅस बबल असते. Here we will have some gas bubble. असे काहीतरी गॅस बबल बनतील जे काय करणार आहे? जे या पिस्टनला अपवर्ड पुश देणार आहे. सो इनिशियली वी हॅड दिस ओनली H2O2. हा काय होता? फक्त H2O2 प्रेझेंट. देन इथे एक सिच्युएशन आली जिथे आपल्याकडे आता H2O2 आहे and H2O आहे, as well as there is some amount of O2 formation. Some amount of O2 formation. थोडेसे मी इथे O2 ड्रॉ करतो, 1-2 ड्रॉ करतो. And lastly, जेव्हा रिएक्शन फायनल स्टेटला जाईल तेव्हा इथे we will have only H2 which will be same amount as initial H2O2. केमिकल इतर पण बॅलन्स रिएक्शन मध्ये बघा ना सेम फॅक्टर आहेत H2O2 आणि H2O ला सेम फॅक्टर आहेत. आणि हियर we will have O2 gas. O2 gas काय करतोय रे? O2 gas हा पिस्टन मूव्ह करतोय आणि हे मूवमेंट कधी होतीये बघा. हा जो व्हॉल्यूम चेंज आहे ना रे, हा जो काही व्हॉल्यूम चेंज आहे, दिस व्हॉल्यूम चेंज इज टेकिंग प्लेस अंडर इन्फ्लुएन्स of some constant pressure value.
बघा हे जे काही चालू आहे ना ही प्रोसेस चालू असताना त्याच्यावरती एक कॉन्स्टंट प्रेशर अप्लाय होते सिन्स वी हॅव ओपन बीकर तर इथे काय आहे रे, इथे आपल्याकडे कॉन्स्टंट प्रेशर आहे, इथे पण सेम प्रेशर आहे आणि इथे पण सेम प्रेशर आहे, दोन्हीकडे वरतून जे आहे ना सेम प्रेशर आहे. ते कोणतं असणार आहे? दॅट विल बी युअर ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर. Okay. So under influence of this constant pressure, there is movement of gas. So position is your, this was your initial position of piston, and this becomes your final position of piston. So इथे काय झालं? ही झाली टोटल मुवमेंट, कोणाची झाली? तर ह्या पिस्टनच्या एरियाची झाली. ठीक आहे. सो इथे काय झाला? टोटल हा जर आपण कॅल्क्युलेट केला A into D, this will give us your total volume change and pressure काय असणार आहे? प्रेशर इथे असणार आहे atmospheric pressure. So इथे if we do W is equal to P into V, so we will get the work which will be done by system. इथे काय आहे रे? Work is done by system. सिस्टीमने वर्क केले ना रे, सिस्टीमने पुश केले, तर सिस्टीमने पुश केलं, सिन्स सिस्टम इज पुशिंग इट, सो हे वर्क सिस्टीमचं झालं. ठीक आहे. सेम वे आपण एक अनदर एक्झाम्पल घेऊ, सेम टाइपचं एक्झाम्पल घेऊया. त्याच्यामध्ये काय आता, लेट्स से इनिशियली वी हॅव ओनली गॅस, इनिशियली we have only gas. So basically a liquid carbon dioxide. इनिशियली आपल्याला काय आहे? फक्त गॅस प्रेझेंट आहे. सो बघा आपली रिएक्शन मी लिहितोय आता, लेट्स से NH3 and HCl रिएक्शन आहे. NH3 plus HCl gives NH4OH. अब इथे this is gas, HCl is also gas, हे दोन्ही गॅस घेतलेस आणि इथे काय बनतं? इथे आपल्याला सॉलिड मिळतं. Here we have some amount of solid formation. So initially, since there is gas, we will have some piston. Piston where a certain pressure applied, right? The piston somewhere each has and there are just gas molecules. Gas molecules are randomly arranged. Don't type चे gas आहेत. दोन टाइपचे गॅस मॉलिक्युल्स आहेत. मला इथे गॅस स्टॉइशियोमेट्री बघत नाहीये. जस्ट दोन टाइपचे गॅस मॉलिक्युल आहेत आपल्याकडे, सो ते ड्रॉ करा. ओके. आता विथ टाइम काय होणार आहे? तर हे सर्टन गॅस मॉलिक्युल्स रिएक्ट होणार. राइट, गॅस मॉलिक्युल काय होणार आहे? दे आर गोइंग टू रिएक्ट. सो रिएक्ट झाल्यामुळे काय होईल? त्याची अमाउंट कमी होईल. त्याची अमाउंट काय होणार आहे? Amount is going to decrease. समजा आपण स्टॉइशियोमेट्री मध्येच घेतलंय, कंपोजिशन जे आहे ना ते स्टॉइशियोमेट्री मध्येच घेतलं. ऍज्युम करू की स्टॉइशियोमेट्री मध्येच आहे. सो इनिशियल जेवढं आहे ना तेवढंच, म्हणजे जेवढा NH3 आहे तेवढाच HCl आहे. तर रिएक्शन काय होणार आहे? रिएक्शन 100% कम्प्लिशनला जाणार आहे, जेव्हा फायनली देयर वोंट बी एनी लिक्विड. तर लास्ट ह्याच्यामध्ये काय असणार? लास्ट ह्याच्यामध्ये
you will have only presence of solid. Solid is बनतंय ना, last ला काय असेल, last ला there will be only solid formation. And solid is not going to exert any pressure. Solid is not going to exert any kind of pressure. So piston काय होईल रे? पिस्टन एकदम इथे खाली मूव होते, एकदम बॉटमला जाईल. बीकर काय दळण घालायला तयार नाही, तो समजून घ्या. इथे या सिच्युएशनला काय असणार आहे, तर गॅस तर असणार आहे, गॅस पार्टिकल तर असणार आहे, इन बिटवीन सिच्युएशन आहे, गॅस पार्टिकल आहे, बट गॅस पार्टिकल काय आपल्याकडे कमी होऊन जातील, तर गॅस पार्टिकल थोडेफार कमी होऊन जातील. त्याच्या वरचे जे गॅस पार्टिकल आहेत ते सगळे गायब झाले. आणि इथे there is some amount of solid formation, एक certain amount of solid form झालेलं. सो त्याच्यामुळे प्रेशर कमी झालं असेल. सो आता इथे जर नेट चेंज बघितलं आपण, इफ यू ऑब्झर्व नेट चेंज, तर त्या केसमध्ये नेट चेंज जो आहे ना, दिस इज युअर पोझिशन ए, इनिशियल पोझिशन. जेव्हा काय होतं, इनिशियली देयर वॉज ओनली गॅस, इथे काय झालं, गॅस प्लस सॉलिड दोन्ही बनले, अँड देन फायनली वी हॅव ओनली सॉलिड. सो पोझिशन ही आहे. ओके, सो इथे पण नेट चेंज झाला, इनिशियल पोझिशन समवेअर इथे होती, सो इथून इथे चेंज झाला, डिस्टन्स डी चा चेंज झाला ऑफ एरिया ए, सो इथून आपल्याला ए इंटू बी अगेन व्हॉल्यूम मिळेल. ठीक आहे, आणि हे कोणाच्या अंडर होतं, हे होत आहे अगेन अंडर इन्फ्लुएन्स ऑफ सेम अमाउंट ऑफ प्रेशर, राईट, विथ ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर. पण बघा रे, हे होताना सो इथे पण पी इंटू बी इक्वल टू डब्ल्यू मिळणार आहे, पण हे होताना दोन्ही वर्ड जे मी दाखवले ते थोडेसे डिफरंट टाईपचे, दोघांमध्ये एक डिफरन्स आहे. एकामध्ये काय झालं रे, एकामध्ये सिस्टीमने वर्क केलं होतं, आता काय होतंय, आता देर इज वर्क ऑन सिस्टीम. सिस्टीमने वर्क नाही केलंय, हे जे व्हॉल्यूम चेंज आहे ना, हा सिस्टीम वरती आहे ना, सिस्टीमचं व्हॉल्यूम कमी झालं, म्हणजे वर्क हॅज बीन डन ऑन सिस्टीम, ओके. सो असे दोन टाईपचे वर्क असणार आहेत आपल्याला. एक असणार आहे वर्क बाय सिस्टीम, and second will be work on system. And there is another form of heat, जो मी सांगितलं होता, second form, which is Q. Q stand for heat. Heat काय रे, heat is a form of energy by which system exchange energy with surrounding. इथे काय होतं, there is exchange of energy. बघा, वर्क मध्ये काय होणार आहे, वर्क मध्ये देर इज यूज ऑफ एनर्जी, इथे होतं एक ट्रान्सफर ऑफ एनर्जी, इथे देर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और ट्रान्सफर ऑफ एनर्जी. आता ही पण दोन वेने पॉसिबल आहे. बघा, एनर्जी जी आहे ना, समजा आपल्याकडे एक सिस्टीम आहे लेट्स से 20 डिग्री सेल्सिअसला, बाहेर आहे सराउंडिंग मध्ये 40 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर. तर इथे काय होणार आहे, हीट एंटर करेल सिस्टीम मध्ये, काय झाली, हीटने एंटर केलं. वेळेस सेकंड आपण गरम पाणी घेतलं, गरम पाण्याचं बकेट घेतलं, आपण फर्स्ट डेला एक्झाम्पल घेतलं होतं चहाचं, ठीक आहे, ते अराउंड आहे लेट्स से 80 डिग्री सेल्सिअसला, आणि बाहेर आहे 30 डिग्री सेल्सिअस. त्या केसमध्ये काय होणार, हीट बाहेर पडणार आहे. सो अगेन देर आर टू वेज बाय विच हीट कॅन बी एक्सचेंज. आयदर heat will enter the system or heat will exit the system. ठीक आहे, either enter करेल or exit करेल, enter करणार आहे or else exit करणार आहे. So ह्या बेसिसवर we have a sign convention applicable in chemical thermodynamics. Sign convention applicable
in thermodynamics. And more specifically, I will say for chemical thermodynamics. बघा फिजिक्स मध्ये स्टडी कराल तेव्हा थोडंसं उलट होऊन जाते. ओके, आपण इथे केमिस्ट्री मध्ये बघतोय, सो इथे केमिकल थर्मोडायनामिक्सचा थोडंसं उलट आहे. आणि हे कसं आहे तर इफ समथिंग इज हॅपनिंग ऑन सिस्टीम, तर आपण सिस्टीम वरती करतोय ना, ऍज इन वॉट, की हीट जी आहे ना ती सिस्टीम मध्ये एंटर करते. हीट सिस्टीम मध्ये एंटर, हीट इज एंटरिंग द सिस्टीम, देन ते झालं पॉझिटिव्ह क्यू. वर्क ऑन सिस्टीम करतोय, वर्क ऑन सिस्टीम आहे तर दॅट इज ऑल्सो पॉझिटिव्ह डब्ल्यू, सिस्टीम वरती झाल्या गोष्ट. व्हेअर ॲज हीट एक्झिट केलं, हीट एक्झिट फ्रॉम सिस्टीम, ते झालं मायनस क्यू, कमी झाली ना सिस्टीम हीट. व्हेअर ॲज वर्क बाय सिस्टीम, बघा वर्क जर सिस्टीमने केलंय ना तर सिस्टीमची एनर्जी तर कमीच होणार आहे ना, दॅट विल बी अगेन मायनस डब्ल्यू, मायनस डब्ल्यू. ओके, नेक्स्ट. सो असे हे साइन कन्व्हेन्शन्स आहेत आपल्याला, ज्याच्यामध्ये सिस्टीमचं वर्क, सिस्टीमने केलेलं वर्क ह्यानुसार आपल्याकडे सर्टन पॅरामीटर्स बनतात. प्लस क्यू, इफ वी से प्लस क्यू, and heat is absorbed by system. Plus Q means heat is absorbed by system. If we say minus Q stands for heat is released by system. Work stands for your work on system as well, so that will be your negative. Work on system as well, that will be positive, and work by system as well, work the system ne केलंय तर that will be negative. Okay, these are your sign conventions. Hopefully sign conventions clear असतील तर we can proceed with the expression of work जे ऑलरेडी आपण केले. पीव्ही वर्क जे काही मेन्शन केले आपण, पीव्ही वर्क. तर बघा रे, प्रेशर व्हॉल्यूम वर्क मध्ये काय एक्झॅक्टली काय होतंय, चेंज जो काही आहे ना तो काय होतोय. तर इथे जे काही आपण पिस्टन ड्रॉ केला होता, सिस्टीम होती, वी हॅड अ बीकर, आणि त्याच्यामध्ये देयर इज चेंज इन व्हॉल्यूम. तर बघा हे ब्ल्यू कलर आहे ना, हे इनिशियल व्हॉल्यूम आपण समजू. ब्ल्यू कलर आहे ना, हे कम्प्लीट इनिशियल व्हॉल्यूम आहे एवढं. सो वी आर ॲट दिस लेवल, इनिशियल लेवल. आता बाय एनी मीन समजा इथे वर्क झाला आणि सिस्टीमचा व्हॉल्यूम डिक्रीज झाला, तर इथे काय झालं, डिस्प्लेसमेंट जी काय होणार आहे, डिस्प्लेसमेंट एवढी होईल. टोटल जे चेंज आहे एवढा चेंज आहे, एवढा डिस्टन्स चेंज झालं. ओके, आणि हे कोणाचं झालंय रे, तर इथे जेवढा एरिया हा ऑक्युपाय केला जाईल, हा एरिया ऑफ दिस बीकर, ओके. सो हे असणार आहे टोटल चेंज. सो हा झाला ए, हा झाला चेंज. ओके, सो इथे चेंज काय होतोय, चेंज होतोय व्हॉल्यूम मध्ये. देयर इज चेंज इन व्हॉल्यूम, आणि चेंज इन व्हॉल्यूम म्हणजेच काय, वी विल से इट एज अ डेल्टा व्ही. आणि डेल्टा व्ही काय असणार आहे, तर इट विल बी इक्वल टू ए इंटू डी. हा एवढा एरिया एवढ्या डिस्टन्सने मूव्ह झालाय. तर इनिशियली समजा आपल्याकडे असं ऍज्युम करू की इनिशियली वी हॅड लेट्स से 20 डेसिमीटर क्यूब. इनिशियल सिच्युएशन आपल्याकडे अशी होती की तिथे आपल्याकडे होतं 20 डेसिमीटर क्यूब. आता फायनल कंडिशन मध्ये वी हॅव 10 डेसिमीटर. तर हा जो व्हॉल्यूम चेंज आहे, हा जो 10 बनणार आहे, हा 10 कसा मिळेल, हा की समजा एरिया आपल्याकडे असेल 2 डेसिमीटर क्यूबचा आणि टोटल 5 डेसिमीटरचा चेंज झालाय. टोटल 2 डेसिमीटर क्यूबचा हा एरिया आहे आणि 5 डेसिमीटर क्यूब चेंज झालाय. सो टोटल चेंज जो काही असणार आहे दॅट विल बी 10 डेसिमीटर क्यूब, राईट, विच इज युअर डेल्टा व्ही. अँड नॉट व्ही, व्ही द टोटल, व्ही द व्हॉल्यूम आहे ना, व्ही स्टँड फॉर जस्ट व्हॉल्यूम, वी विल स्टँड फॉर युअर व्हॉल्यूम. सो इथे वर्क जे आहे ना, वर्क, that work will more specifically be called as P
into delta V. P into delta V. आता इथे when we write P into delta V, I add a sign negative. बघा आता हे निगेटिव्ह साइन का येते तर आपण ते अंडरस्टँड करू. आता आपण एक साइन कन्व्हेन्शन बघितलं. हे साइन कन्व्हेन्शन काय सांगतो की वर्क ऑन सिस्टीम असेल, वर्क ऑन सिस्टीम असेल तर त्या केसमध्ये वर्कची व्हॅल्यू काय आली पाहिजे, इट शुड कम आउट टू बी पॉझिटिव्ह, राईट, पॉझिटिव्ह आली पाहिजे. आता वेन वी राईट डब्ल्यू इज इक्वल टू मायनस पी डेल्टा व्ही, बघा डेल्टा व्ही काय असणार, डेल्टा व्ही काय घेतो आपण, और वेन एव्हर वी फाइंड अ डिफरन्स आपण कसा घेतो तर वी टेक इट ॲज फायनल मायनस इनिशियल, फायनल मायनस इनिशियल. आता वेन वर्क इज डन ऑन सिस्टीम, बघा हे जे लिहिलं ना मी आता, हे वर्क ऑन सिस्टीम झालं. सो वेन वर्क इज ऑन सिस्टीम, अवर फायनल व्हॅल्यू व्ही फायनल विल ऑलवेज बी लेस. अरे हो की नाही, व्ही फायनल जी आहे ती कमीच असणार आहे. हो, का कमी असणार आहे, ऑन सिस्टीम होते ना, ऑन सिस्टीम होते तर व्ही फायनल कमी होणार, व्हॉल्यूम इज गोइंग टू डिक्रीज. अरे सो त्या केसमध्ये डेल्टा व्ही काय येईल, डेल्टा विल कम आउट टू बी निगेटिव्ह. आता जर डेल्टा व्ही निगेटिव्ह आला तर हे वर्क पण निगेटिव्ह बनेल ना. बट बाय कन्व्हेन्शन आपण काय म्हणतोय, बाय कन्व्हेन्शन इट इज पॉझिटिव्ह. सो मग हे निगेटिव्ह निगेटिव्ह काय होतं, पॉझिटिव्ह होतं. बघा परत मी इथे लिहून दाखवतो, डब्ल्यू वर्क, वर्कचं इक्वेशन काय लिहितोय मी, दॅट इज मायनस पी एक्सटर्नल डेल्टा व्ही, and this delta V is V final minus V initial. So इथे मी लिहितो W is equal to minus P external in bracket VF minus VI. आता ह्या सिच्युएशनला फॉर ऑन सिस्टीम VF will come out to be less than VI. So हे निगेटिव्ह बनणार आहे आणि हे निगेटिव्ह बनलं तर फायनली जी व्हॅल्यू असेल दॅट विल गिव्ह अस वर्क टू बी पॉझिटिव्ह. Whereas बाय सिस्टीम झालं, बघा सिस्टीमने जेव्हा वर्क केलेलं असेल ना तेव्हा फायनल व्हॉल्यूम विल बी ग्रेटर, फायनल व्हॉल्यूम एक्सपान्शन होणार आहे, विल बी ग्रेटर दॅन इनिशियल. इथे काय होतं, इथे कंप्रेशन होईल. ऑन सिस्टीम झालं की हे होतं कंप्रेशन आणि बाय सिस्टीम झालं की दॅट बिकम्स एक्सपान्शन. सो या केसमध्ये VF मायनस VI विल बी पॉझिटिव्ह, तर पॉझिटिव्ह बनेल. But because of this negative sign, work will come out to be again negative. So for our sign convention purpose, we are adding this negative sign. That W is equal to minus P external delta V. P external म्हणजे जे external pressure असणार आहे ते. ओके, आता हे जे वर्क होतंय ना, वर्क होतंय ना, बघा हा थेरीचा एक छान असा क्वेश्चन आहे, खूपदा विचारला जातो. फाइंड एक्सप्रेशन फॉर वर्क, वर्क साठी एक्सप्रेशन फाइंड करायचं. कसं काढायचं एक्सप्रेशन तर बघा सिम्पली लिहून टाकायचं. प्रेशर जे असतं, प्रेशर स्टँड्स फॉर फोर्स पर युनिट एरिया. सो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, बाय डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, फोर्स पर युनिट एरिया इज प्रेशर. सो फोर्स विल बी इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, प्रेशर इंटू एरिया. And work by definition is force applied for certain distance, force applied for certain distance. So in that case it will be minus P external into A into D. Now why we are writing minus sign, cause sign convention. So we have to mention the reason behind this minus sign is your sign convention, and then we have to write A into D stands for volume change. So P external into delta V is your final work. Okay, now if we are doing this work, in absence of external force, से म्हणजे व्हॅक्यूम मध्ये करतोय समजा वर्क, आपण काय करतोय, वर्क जे आहे ना ते व्हॅक्यूम मध्ये करतोय, ज्यालाच म्हणतो आपण फ्री एक्सपान्शन. बघा गॅस एक्सपांड होतोय, हा एक्सपांड कधी होतोय, एक्सपांड होतोय व्हेन देयर इज नो अपोजिंग फोर्स. फ्री एक्सपान्शन काय असतं की देयर इज एक्सपान्शन अगेन्स्ट, इट इज एक्सपान्शन अगेन्स्ट झिरो अपोजिंग फोर्स. तर ह्या सिच्युएशनला
या सिच्युएशनला P एक्सटर्नल काय बनणार आहे? P एक्सटर्नल विल बी 0. आणि if P external becomes 0, W काय बनतो? W is minus P external delta V. आता किती पण व्हॉल्यूम चेंज होऊ दे, P external 0 आहे, so 0 into delta V. This will always be 0. So if your work is taking place in absence of external or opposing force, then in that case, your work will always be 0. बघा हे थेरीचे दोन जनरल एक्झाम्पल आहेत, सो लक्षात ठेवा हे. बघा आतापर्यंत आपण काय बघितलंय तर वी हॅव स्टडीड अबाउट वर्क अँड हीट चे दोन फॉर्म बघितले. एनर्जी आहे तर एनर्जी जी आहे ना एक्सचेंज होणार आहे ही दोन फॉर्म मध्ये होणार आहे. कोणत्या दोन फॉर्म मध्ये? एक आहे वर्क आणि एक आहे क्यू. आणि ह्या फॉर्म मध्ये जे काही चेंज आहे सो त्याचं आउटकम जे टोटल असतं ते आपल्याला मिळतं इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच इज गिव्हन बाय डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू. त्यापैकी आपण डब्ल्यू आणि क्यू बघितलाय. आता यू बद्दल थोडंसं डिस्कस करूया. यू काय आहे? तर यू जो आहे ना, यू स्टँड फॉर युअर इंटरनल एनर्जी. यू स्टँड फॉर इंटरनल एनर्जी. बघा काही बुक मध्ये यू विल फाइंड दिस टू बी ई एज वेल. त्याचं नोटेशन आहे ना, काही बुक मध्ये तुम्हाला ई पण दिसेल, बट ई इज लाईक ओल्ड नोटेशन आणि ते रॉंग आहे थोडं. बट आता यूज केलंय आधीपासून तो इट्स फाईन. सो ई पण असू शकतो, तर ते समजून घ्यायचं. बट मोस्टली बुक्स मध्ये तुम्हाला यूज मिळणार. यू स्टँड फॉर युअर इंटरनल एनर्जी. आणि व्हॉट इज इंटरनल? बघा इंटरनल एनर्जी म्हणजे आपली एनर्जी. सो हे काय सांगते तर अकॉर्डिंग टू thermodynamics, what we say that every body, each matter and every substance, any substance will have some definite amount of energy. Every substance will have some definite amount of energy. प्रत्येकाची ती एनर्जी असते, सर्टन एनर्जी असते. आणि ही जी काही एनर्जी आहे, so that can be made up of so many factors. Say for example kinetic energy, potential energy, vibrational energy, rotational energy, thermal energy. So हे खूप सारे फॅक्टर्स आहेत. एनर्जीचे खूप सारे फॅक्टर्स आहेत जे स्टोअर फॉर्म मध्ये असतात. ते काय असणार आहे? हे स्टोअर असणार आहे, बॉडीच्या आतमध्ये असणार आहे. सो दॅट एनर्जी इज युअर इंटरनल एनर्जी. Now if we talk about what is value of internal energy, बघा इंटरनल एनर्जी कॅल्क्युलेट करायची असेल तर बॉडीच्या आतमध्ये जाऊन करावी लागेल. ओके, आणि बॉडीच्या आतमध्ये जाऊन जर करतोय तर वी आर मेकिंग सम चेंजेस. And if we are making some changes, see what I'm saying, if I want to measure u, तर मला u मेजर करायचं आहे. तर त्यासाठी I have to enter in body, I have to do some measurement, correct? And whenever we are going to do some measurement, we are going to make some changes. And because of these changes, your u will also change. So because of that, आपण u measure नाही करू शकत. We cannot measure internal energy of system. We just know there is internal energy. We cannot measure it. Okay? But what we can measure the change in internal energy. And so that will be your delta u, which will be equal to u2 minus u1. u2 काय असणार आहे? So u2 will be your final internal energy. u2, which will be your final internal energy, whereas u1 will be your initial internal energy. एक आहे फायनल, एक आहे इनिशियल. अशा दोन व्हॅल्यू असतील आपल्याकडे. डेल्टा यू विल बी इक्वल टू u2 मायनस u1. अँड बाय अवर लॉ व्हॉट वी से दॅट हे जे काही एनर्जी चेंज आहे सो हे दोन वेळेस पॉसिबल आहे. तस मी जस्ट मेन्शन करून ठेवतो, दिस इज युअर स्टेट फंक्शन विच इज डिपेंडंट ऑन चेंज. आपण u2 मायनस u1 म्हणतो ते काय आहे? स्टेट फंक्शन आहे. अँड दिस इज युअर एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. आपण इंटेन्सिव्ह, एक्सटेन्सिव्ह आणि स्टेट फंक्शन, पार्ट फंक्शन असं दोन्ही करू. टू रिमेंबर दिस इनिशियल रिझल्ट. स्टेट फंक्शन आहे, पार्ट फंक्शन.
स्टेट फंक्शन आहे आणि एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आहे. स्टेट आहे as in it is dependent only on state, extensive as in it is dependent on amount of substance. किती substance present आहे तर त्याच्यावरती डिपेंड करणार. ओके, so now by law what we are saying, जी काही internal energy change आहे, whatever internal energy change can occur by two means. दोन गोष्टींमुळे होऊ शकतो. कोणत्या दोन गोष्टींमुळे होऊ शकतो तर either you are providing some energy to the system, एनर्जी आपण प्रोव्हाइड करतोय सिस्टमला, एनर्जी प्रोव्हाइड करतोय, और सिस्टम मधून एनर्जी काढून घेतोय. सो देयर इज सम एनर्जी ट्रान्सफर, or secondly there is some work, so there are only two ways by which there can be any change in your internal energy. Either there is transfer of heat, energy transfer म्हणजे heat, and there is some work, that is W. So that's why we write mathematical expression for our in first law of thermodynamics to be delta U to be equal to Q plus W. Delta U to be equal to Q plus W. बघा, आपण आता फक्त फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्सच्या मॅथमेटिकल स्टेटमेंट वर आलोय. Tomorrow what we will do, we will first discuss about the concept of maximum work. आपण जे वर्क फाइंड केलंय त्याच्यामध्ये पण एक कन्सेप्ट आहे मॅक्सिमम वर्क ची, which is also important for MCQ point of view as well as numericals, maximum work. Okay, and then we will proceed with first law of thermodynamics for different processes. आपण ज्या काही डिफरंट प्रोसेसेस स्टडी केल्यात तर त्या प्रोसेस साठी जी काही व्हॅल्यू असणार आहे डेल्टा यू ची आपण ती बघू. ठीक आहे, उद्याच्या याच्यामध्ये आपण ते करूया and then we will go for the next enthalpy. Okay, चला मग एंड करतो, भेटू आपण उद्याच्या लेक्चर मध्ये to study next part of chemical thermodynamics. Bye bye. Bye.